just about, just about. 웬만한. You can get one from 웬만한이 나올 거예요. Just about any convenience store. Not really. You can get one from just about any convenience store or stationery store. Not really. You can get one from just about any convenience store or stationery store. Not really. You can get one from just about any convenience store or stationery store. 거기 웬만한 거 다 있어. 웬만한 거 다 있어. There's just about anything. They have just about anything. They have just about everything. They have just about everything. 이거 정말 많이 쓰는 표현이에요. Just about. They have just about everything. They have just about anything. 이 얘기를 하는 데 있어서 뭐 필수냐? No, of course not. Of course not. 근데 그 느낌을 확실히 살려주는 역할을 하죠. Just about 대신에 그냥 almost라고 해도 돼요. Almost. Not really. You can get one from almost any convenience store. 물론 그렇게 해도 돼요. 근데 그거는 어디까지나 거의라고 하는 거예요. 거의 모든 편의점. 근데 우리말에서도 웬만한이라는 말을 쓰잖아요. 그런 수식어를 쓰잖아요. 그렇죠? Just about. Not really. You can get one from just about any convenience store or stationery store. Almost라고 하든 just about라고 하든 결과적으로는 같은 건데 느낌이라는 게 있죠. 그렇죠? Not really. You can get one from just about any convenience store or stationery store. Not really. You can get one from just about any convenience store or stationery store. 한국어도 정해진 그게 없어요. 우리말로 웬만한 편의점이라는 게 70%인가요? Nobody can be sure about that. You can get one from just about any convenience store or stationery store. You can get one from just about any convenience store or stationery store. That reminds me of the time. That reminds me of the time. 그러니까 뭐뭐뭐 했을 때가 생각나네. 했을 때가 생각나는 거예요. 뭐뭐를 했을 때를 생각나게 해주는 거예요. That reminds me of the time. That reminds me of when도 좋아요. 네, when도 괜찮아요. That reminds me of when. Yeah. 근데 이번엔 그냥 time이라고 할 거예요. Okay? That reminds me of when, but today I'm just going to say that reminds me of the time. That reminds me of the time. Oh, God. That reminds me of the time I lost one of the drawers in my refrigerator. Oh, God, that reminds me of the time I lost one of the drawers in my refrigerator. Oh, God, that reminds me of the time I lost one of the drawers in my refrigerator. The people from the moving company lost one. 이 사업체 사람들이 하나를 잃어버렸다. 그게 사실 잃어버리는 게 쉽지 않잖아요. 그렇죠? 잃어버리는 게 쉽지 않았는데 어떻게 아니 그걸 잃어버렸어. 그 느낌을 어떻게 살려줄까요? 분명 그게 쉬운 일이 아닌데 그렇게 했어. 누적 효과님, very good. 장정현님, very good. 영장님, very good. 이럴 때 manage to가 아주 잘 어울려요. lost에 manage to를 이제 넣을 거예요. managed에 과거형이 들어가면서 to lose one이 되죠. The people from the moving company managed to lose one. 근데 심지어 여기에 단어 하나를 더 추가할 거예요. 끝에. 그거에서 그 의미를 더 부각시킬 거예요. 무슨 방법이 있을까요? Hannah님. Wow, I'm impressed, Hannah님. Very, very good. Yeah. Somehow. The people from the moving company managed to lose one somehow. 이 somehow가 들어가면 어떤 느낌이에요? Somehow. 그쵸? 어찌 된 건지, 어쩌다가 그렇게 했는지 그렇게 했다. 사실 이거는요, 위치를 다른 데 넣을 수도 있어요. managed 앞에 써야 돼요. The people from the moving company somehow managed to lose one. The people from the moving company managed to lose one somehow. The people from the moving company managed to lose one somehow. 지금까지 본 해석 중에서 이게 제일 마음에 든다. 용케도 그걸 잃어버렸다. Very, very good, 양계양님. 딱 그 느낌이에요. 용케도 그걸 잃어버렸어. Managed to lose one somehow. The people from the moving company managed to lose one somehow. A refrigerator drawer of all things. A refrigerator drawer of all things. 그 많은 것 중에 냉장고 서랍을 말이야. 믿겨져? 하필이면 이런 느낌의 표현이 있어요, 영어에. 지훈나님 딱 맞추셨다. Yes. I mean, a refrigerator drawer. Drawer of all things. A refrigerator drawer of all things. I mean, a refrigerator drawer of all things. 이 of all things가 여러분 부배 보셨나요? Breaking Bad. 거기서 인물은 중요하지 않아. 어느 아기가 태어나기 전에였나? Like a baby shower? 한국에서도 baby shower 같은 거 하는지 모르겠는데 아기가 태어나기 전에 하는 파티 같은 게 있어요. 그 자리에 이제 이런저런 선물들을 많이 갖고 오는데 자기 동생이 그 아기 태어나면 쓰라고 티아라를 선물을 해줬어요. 그래서 그거에 대해서 그 자리에서는 고맙다, 와 좋아하는 척 했는데 나중에 남편이랑 얘기하면서 아니 그 많은 것 중에 선물을 해줄 수 있는 게
얼마나 많아요. 그 많은 것 중에 왜 하필이면 티아라야? 이런 얘기를 하는 과정에서 제 기억이 맞다면 of all things를 썼던 것 같아요. A tiara of all things. 뭐 이렇게 얘기를 했던 것 같아요. I don't know. Maybe I'm just imagining it, but I think that's what she said. Yeah, a tiara of all things. 할 수 있는 건 많은데 지금 이 맥락에서 뭐예요? 잃어버릴 수 있는 게 얼마나 많아요. 이사를 할 때는. 왜 그 중에 왜 하필이면은 냉장고 서랍이냐고. The people from the moving company managed to lose it somehow. I mean, a refrigerator drawer of all things. Can you believe it? A refrigerator drawer of all things. I don't know why that never crossed my mind. I don't know why that never crossed my mind. 네, 여러 가지로 표현이 가능해요. 일단 제가 오늘 보여드릴 거는 cross one's mind라는 표현을 쓸 거예요. cross one's mind. 그래서 I don't know why that never crossed my mind. I don't know why that never crossed my mind. I don't know why that never crossed my mind. Damn, that makes sense. I don't know why that never crossed my mind. 아, 그러네요. 염연수님. 요 해석이 제가 했던 해석보다 더 낫네요. 왜 그 생각을 못했을까? 새 거를 쉽게 구할 수 있을 것 같잖아. 안 그래. 못 찾겠더라고. 네, you would think예요. You would think. 아마 많은 분들이 지금 이걸 보면서 에이? 저 말이 어떻게 저 의미가 돼? 어쩔 수 없어요. 빨리 익숙해지는 수밖에 없어요. 그냥 이 you would think라는 말이 뭐냐면 왜 이럴 것 같잖아. 딱딱 지금 이거잖아요. 새 거를 쉽게 구할 수 있을 것 같잖아. 안 그래. 딱 요런 문장의 흐름일 때 you would think를 써요. Anyway, you would think you could easily get a new one? Nope. 과자 안 먹었님. Very good. 영어의 관점에서 보면은 진짜 그냥 너무 당연한 거고 별거 없는데 한국어의 입장에서 보면은요. 이럴 때 missing을 쓴다고? 이럴 수가 있어요. 충분히. 그래서 이번 기회에 이런 식으로도 얘네들은 얘기를 하는구나. 저는 사실 이게 너무 웃겼어요. I don't know why. Damn, that makes sense. I don't know why that never crossed my mind. Anyway, you would think you could easily get a new one? Nope. I couldn't find one. What? So your refrigerator is missing a drawer? Hey, what is this? It's that thing you use to get the SIM card out of your phone. Well, you better keep it somewhere safe then. It looks like the kind of thing that would be a real pain to replace. Not really. You can get one from just about any convenience store or stationery store. God, that reminds me of the time I lost one of the drawers in my refrigerator. You lost what? You know, the drawers in the refrigerator? Yeah, but how the heck did you lose that? When I moved here, the people from the moving company managed to lose one somehow. I mean, a refrigerator drawer of all things. Can you believe it? You know what? I bet they broke it and just told you it got lost. Damn, that makes sense. I don't know why that never crossed my mind. Anyway, you would think you could easily get a new drawer? Nope, I couldn't find one. What? So your refrigerator is missing a drawer? For a while it did, yeah. I actually ended up getting a new refrigerator. It's that thing. It's that thing you use. It's that thing you use to do this. It's that thing you use to do that. 뭐가 뭔지에 대해서 설명할 때 그게 뭔지 그 사람도 알아요. 얘기를 들으면 아는 거예요. 그거에 대해서 언급할 때 It's that thing you use. It's that thing that people carry. It's that thing that you see at restaurants. It's that thing you use to get the SIM card out of your phone. Keep it somewhere safe. 안전한 곳에 보관하다. Keep it somewhere safe. 안전한 곳에 보관해야겠네. 하는 게 좋겠네. You better keep it somewhere safe then. 그 얼마 전에 며칠 전에 어느 분이 본인이 의사소통을 하는 데에는 기본적인 선에서 의사소통하는 데는 문제는 없지만 좀 더 뭔가 improve를 좀 하고 싶다. 너무 straight하게만 얘기를 하는 것 같고 너무 직설적으로만 필요한 말만 하는 것 같아서 좀 더 뭔가 improve 하고 싶다라는 그런 고민을 얘기한 적이 있었어요. I don't know if you guys remember this. 기억하시는지 모르겠는데 이런 약간 정체기에 빠지신 분들이 이제 이런 문장을 많이 연습을 하면 좋을 것 같아요. 그건 제 개인적인 생각인데 이런 거. 좀 더 다양한 맛이 나는 It looks like the kind of thing that would be a real pain to replace. 사실 이거를 가장 직설적으로 얘기를 하면 이거죠. It looks hard to replace. 이거죠. It looks hard to replace. It looks like the kind of thing that's라고 한 이유는 이것만 그런 게 아니라 이런 것들을 이제 그룹을 짓는 거죠. 이걸 어느 카테고리에 넣어서 그런 것 중에 하나인 걸로 얘기를 하는 거죠. It looks like the kind of thing. It looks like the kind of thing that's hard to replace. 대신에 that's가 아니라 이 that's였던 게 would be가 되는 거죠.
이렇게 함으로써 만약에 그걸 잃어버렸을 경우에 라는 이런 어떤 가정의 의미가 또 들어가고 물론 이걸 다 생각하면서 얘기하는 게 아니에요. 왜 이렇게 얘기를 하는지를 이제 굳이 분석적인 안경을 쓰고 이제 한다면 이런 식의 우리가 그 의미를 찾을 수는 있겠죠. Not really. You can easily get one from just about. Just about도 중요해요. 늘 쓰는 말만 쓰고 너무 straight하게만 얘기하는 그래서 뭔가 좀 더 표현력을 좀 업그레이드를 하고 싶다. 이러신 분들한테 추천하는 그런 표현 중에 하나예요. 이거 같은 경우는 it's not that hard. Just about. 웬만한. Just about any convenience store. 웬만한 편의점이나 문구점에서 찾을 수 있는. You can easily get one from just about any convenience store or stationery store. That reminds me of the time. 뭐뭐 했을 때가 기억난다라는 얘기를 할 때요. Okay? 뭐뭐 했을 때가 기억난다. The people from the moving company. 이 they가 지금 이 사람들이잖아요. 어떤 내가 가리키고자 하는 그 대상이 좀 설명이 길 때 일단 그 사람들을 일단 쭉 먼저 설명해놔요. 다시 한번 they라고 이렇게 묶어서 하면서 문장이 좀 더 잘 정리가 돼요. 그러면은 이런 식으로 얘기를 할 수 있으면 정말 좋아요. 좋은 화법이에요. Okay? The people from the moving company, they managed to lose one somehow. Okay, it sounds very, very natural, and in some ways, it's actually easier to understand, and it's easier to say it like this as well. 네, 그렇죠. 한 박자 쉬고. 네, 맞아요. The people from the moving company, they managed to lose one somehow. 그리고 of all things, 이거는 쓸 줄 알면 정말 유용하게 잘 쓰일 수 있는 refrigerator drawer of all things. 그 많은 것 중에 하필이면 그거를 you would think. 이것도 쓸 수 있으면 정말 유용하게 많이 쓰여요. 이럴 것 같잖아? 이럴 것 같지? 아니야. 이런 느낌 있죠. 나도 분명히 이럴 거라고 생각했는데 너 그럴 것 같잖아. 근데 안 그랬어. 이런 얘기를 할 때요. Hey, what is this? It's that thing you use to get the SIM card out of your phone. Well, you better keep it somewhere safe then. Looks like the kind of thing that would be a real pain to replace. Not really. You can easily get one from just about any convenience store or stationery store. That reminds me of the time I lost one of the drawers in my refrigerator. You lost what? The drawers in the refrigerator? Yeah, but how the heck did you lose that? When I moved here, the people from the moving company, they managed to lose one somehow. I mean, a refrigerator drawer of all things. Can you believe it? Can you believe it? You know what? I bet they broke it and just told you it got lost. Damn, that makes sense. I don't know why that never crossed my mind. Anyway, you would think you could easily replace a refrigerator drawer. You can easily get a new refrigerator drawer. Nope, I couldn't get one. I couldn't find a replacement. What? So your refrigerator is missing a drawer? For a while it did, yeah. And I actually ended up getting a new refrigerator.